StarFm news and current affairs. First, with the true Zimbabwean story. Hashtag Zim Decides. This is Late Night Politics on Star FM, taking an in-depth look at the Zimbabwean political scene. It's a Monday and it's Late Night Politics. My name is George Musumba. With 44 days to the elections and a record number of candidates having put forward their names for elections, the voters are spoiled for choice. We continue to meet some of the candidates who will be standing for election, and tonight on the program I have MDC Alliance Mount Pleasant Council seat candidate Jacob Mafume. Welcome to the program. Thank you so much for having me here. Also in the studio, I have MDC-T Mount Pleasant National Assembly candidate Warship Dumba. He is with the MDC-T, not the MDC Alliance. Welcome to the program. Thank you, George Musumba. Well, good evening, good night, Zimbabwe. Anything will do. Yes. This is your first time Dumba kuya kuchirongwa. Zvakamira sei kumundima makadiko? It seems people now actually know what they want. That's one happy thing I have in me. What do you mean kuti vanhu vari kuziva zvavari kuda? What I'm saying is people have got the candidates of their choice, and also there are also candidates of the executive's choice. So now the people are actually saying they will go for the people's candidates, not the leaders' candidates. Panenge pane nyaya apo regai ndimbochingamidzwa vaMafume kwakadi mundima umo. Aiwa tinofara tirimo mundima takamirira MDC Alliance inotungamirwa iyo na Advocate Nelson CHAMISA, ndiri kucontesta ndiri ku Ward 17 Mount Pleasant. Vanhu vari kugamuchira shoko riri kufamba navaCHAMISA, vanhu vari kufara, vanhu vari kutapirirwa. Inova batai mupfupi batai murefu, vanhu vachifara, akudani vanonzwa, vari kuona Zimbabwe itsva yasara ne 44 days. Mukomana anonzi iye Nelson CHAMISA ari kufamba negospel reshanduko, ari kufamba negospel yokubudirira, ari kufamba negospel ramangwana. Mukomana akatarisa mberi asina kutarisa sure. Vagari vemuMount Pleasant munova imo munobva vatungamiri veguta kazhinji vari kufara zvikuru kuti bato reMDC Alliance rava kufamba paground rinotungamirwa navaCHAMISA. Tiri kugamuchirwa nemufaro nezvese zvinoita kuti tinge tichifamba zvakanaka. Tichange tichitaura nezvamuri kuda kuzoita kukanzuru. Taona hedu kuti muri kuda kumbotaura futi nezvebato renyu. But vadumba munenge mamuchigunun'una kuti pane mapato here ari kuimpoza sematauriro amuri kutaura. Imi makabva kuvanhu, makanoindwa nevanhu here? Vanhu vari kubva kuvanhu pakuti vanhu vari kubva kuvanhu ndevo vaisarudzwa nevanhu. Let's take an example for yangu inini Mount Pleasant. Ndakatanga ndinawo waMafume muri kuona vari papa. Asi ndikazobva ikoko ndaona kuti vanhu iwawo vanotyisa kana kutonga nyika ino, because mafambiro avo mitemo havatomboiteedzeri, zvinoda vanhu havazviteedzeri. Iwo ndiwo chete nemukomana wavo rutaura anonzi Nelson. Nelson ndiye atova Zimbabwe manje, kwete vanhu vese. Ukanzwa waMafume vachitaura
wakada kufanana neumwe mukuru wekuZANU-PF aimbotaura kuti IT president anzi Kirimora. Exactly that is what I call inini panachangu ndoti bootlicking. Because ngatitaure nenyaya yedevelopment, ngotaura nenyaya yemapersonality kuti ningi azodai. That's how Mugabe became a dictator. That's how all dictators have been made the world over. Kusiyana nezvinhu zvinodiwa nevanhu motaura zita remunhu chete munhu haasiye. Like right now iyo MDC yauri kutaura iyoyo inotunga vanhu vachamisa, vanhu havasi kuda vachamisa kunyepa ikoko, vanhu vari kuda MDC. Kadai pakaiswa inini, kadai pakaiswa umwe mudhara arobva kumareserve uko, vanhu vangu vari kungomhanya neMDC ndo pane change. Munhu wari kutaura uyu, okay, handisoda kudestroya zvinoda, handidi kunyanya kupinda kuataka vangu vanhu, but chendiri kutaura ngechekuti let's look at policies and everything, not to look at personalities. Kuti mukomana azodai mukoma haikona kudaro. That's how you make dictators. Tisatenda umberi mungada kuresponda here ipapo. Vadumba takashanda nawo Sterek, vanhu munhu wandino respecta zvikuru, takambosevenza nawo. Handizivi kuti chavapinda chii, rukonye rwapinda mupfungwa dzavo urwu nderwekupi ende rwabvepi. Munhu wekuti vakabuda mune chakavabata vanoona zviri kuonekwa neruzhinji weZimbabwe. Munoziva vemadoro vanogadzira doro rinonzi Castle, vozogadzira rinonzi Castle Light. Matauriro ari kuita Vadumba vari kutaura seZANU Light. Vokangamwa kuti takapiringishwa, tikashungurudzwa, tikatambudzwa nebato riri kutonga. VaCHAMISA neMDC havazirivo vari kutonga. Nhamo dzinoonekwa nemaZimbabwenzi nebato raiva nemunhu anonzi Mugabe ndo iro riri kutonga. Imi muri kuti mu-alliance imomo muri kugarisana zvakanaka here? Aiwa, isusu mu-alliance tiri kufamba neshoko pano nepapo. Panoita zvinenge zvichida kugadziriswa, but tagadzira bumbiro remapati rinogadzirisana. Vanhu vaiti vabiti vaWishmeniwe havafi vakabvuma kuinda pasi pavaCHAMISA, vakaenda pasi pavaCHAMISA. Pari zvino takagashira mukuru vevarwi anonzi Dumiso Dabengwa akataura iye ega papress conference kuti aiwa isusu tavaharahwa, tavaharidzo nzirofa, takwegura. Munoona vazhinji ava vari kutitonga ma-outpatient e-old people's home. Kune dzimwe nyika vaide vachingobuda strategically kuinda kumarufu nekuma-birthday party nekuma-wedding. Nekuti vazhinji vacho vava kuma-75, 76 nezvimwe zvakadaro. Vadhavengwa vakati aiwa, Zimbabwe ngaichipinda mumaoko echidiki, ngaichipinda mumaoko aAdvocate Nelson Chamisa, mumaoko avatendai biti, mumaoko aWishmeniwe. Tiri kufara mu-alliance, tiri kufamba ne-alliance. Let me quote Welshman. He was quoted in one of the daily newspapers because in Caesar there is no candidate from the MDC Alliance or the MDC-T in Caesar North. There is no candidate who was put forth by the parties, and this is what he says. Eventually, of course, you are saying that you are going to support ZANU ZAPU, but Russia ipapo. I suppose we were busy grabbing seats from each other and forgot that the real enemy is ZANU-PF. As far as I know, in Caesar North was allocated to the MDC-T, and I have not been briefed as to why they failed to field a candidate. These are self-inflicted wounds. Ngube futhi ari ku MDC akambobva kwavachangirai aparutaura as an alliance partner kuti muri kugreba ma-seats, and it's not only in Caesar North kwakazoita debacle. In other constituencies muri kuisa ma-double candidates. Zviri kufamba sei? Imi muchiti muri kugwirizana zvakanaka? Aiwa, panotambwa bhora hapawani anodonha neanobudisa offside panguva nenguva, asi panoitwa ma-throw in, bhora rodzoka muground. Ikokoko kuinsiza tine solution yakanaka yamataura iyoyo yokuti tiri kufamba navaDumiso Dabengwa ku parliamentary city iroro. Kana tiri kufamba navo, tiri kufamba tinosapota zvinenge zviripo. Kwakaitwa ma-double candidates, sezvamunozivawo ma-primaries akanonoka kupera. Saka pamutemo tine 7 days yokuwithdrawa ma-candidates. Saka pane vanga vane ma-appeals avanga vakaita kubato anga asina kunyatsokurumidza kupedzwa. Saka vakaiswa vari 2.
tichitira kuti kana tapedza selection process within the 7 days, which is by Thursday, tinenge tadzura mamwe madouble candidates. Then pane vamwe vakafoja masignature sezvazvitaurwa navakomichi national chairperson, vakazviisa vakasikana. Mutemo unotibvumidza kutaura kuti aiwa signature yakaiswa apa haizi riyo signature yaifanirwa kunge iripo. Munozva sebato riri kudiwa nevanhu vazhinji. Vanhu varoda kusenerera kupinda, vamwe vanoda kupinda vasungisa here vanhu vakafoja masignature. Aiwa, chekutanga ndechekuti tichazoona zvokuzoita navo vakafoja masignature, but iko zvino toda kumbovabvisa paballot. Tavabvisa paballot, mutemo uchatora its course. The issues, kana pane a criminal offense, it will then be dealt with accordingly. Kana iri a genuine error, or it was the provision, and then ndichitaura yaya yokuti pane vamwe vangavane appeals angasati apera, saka taitira kuti appeal inogona kuzobuda iri in your favor, but usingachakwanisi kuzvinominata. Chakabuda panomination process yedu ndiche ichinotaridza kuti nomination day yatinoshandisa isusu inoita sekuinda kudenga haimeki sense. One day haikwani kuhandla a harmonized nomination period. We harmonized our elections, but takakangamwa kupatsanura nomination period yese. Saka tinota nyika yose inoita chibhubhubhu kuda kuita chunhu ne one day, as if hatikwanisi kuti aiwa vekanzuru uyai musi wakati, veparliament uyai musi wakati, mapresident uyai musi wakati. Zvinhu zvedu zvinongetwa chimbi kanyanyidza kudya kwemba. Unoshaya kuti nyika yacho tinenge tichimbomanyira kupi pane kuti tiite zvinhu zvine order. Izeki ne problem. You seem to differ with your principle. Ivo Walshman vari kuti hanzi as principles we had agreed that would create an inclusive platform in which all partners were represented to authorize candidates, but our colleagues in the MDC-T decided to create an exclusive framework. It basically meant that any other candidate that the MDC-T guys did not like would not have their papers signed, but instead aspiring candidates from their party would be allowed. Chirungu chinogona kunetsa ma-interpretations acho. Hatina kupokana, tataura kuti tine a living agreement. Pane ma-provisions nezvimwe zvinhu zvakaitwa. Vanhu ma-alliance partners vakapuhwa masitsi avanawo. Panogona kunge pakapotswa 4 or 5, 2 or 6. Pane vamwe vakatoita mamwe avo ekusarenda. But at the end of the day, tina presidential candidate umwe chete vaNelson Chamisa watiri kuvasapota. Then tine ma-parliamentary seats ataisa akakwana. Takaisa futi the highest number of council seats ever since we formed our opposition. But there are already masits ekanzuru kumatebeleland south asina utombo contest akatoenda iwayo. Ese mapati mukatarisa history yema-elections, ese mapati pachapedzwa kuita assessment, ZANU-PF inenge ine avakamisa pama-council seats, MDC inenge ine avakamisa pama-council seats. Nokuti rangarirai, patakaenda kunonominata hatanga tisina voters roll. Saka tatisingazivi semapati mumwe mukanzela aiva mistaken kuti akaregistwa kuside iroro or ward iroro, but because papasina voters roll aitozviudzwa musi waanenge aisa mapepa kuti aiwa iwewe hauzi registered kuward iroro. Havana undotarisa here pa-verification exercise. Pa-verification pekunotarisa pacho papasina kawaitumira chimeseji chonzi chi. Aiwa ma-centers ekundotarisa mazita anga ariko. That exercise yakaitwa. Alright, gandimbopinza vadumba muchirongwa. Zokwaneta tisina voters roll vatereri. Matauro aitawo Mafume chavari nyatsobudisa pachena ngechekuti musangano wavo hauna organization. Hauna kurongeka. Ndo saka nditaure maimutaura ndakanyarara. Hapana zvavanogona kuronga vanhu ivavo. Ukatarisa MDC-KHUPE kubvira pawakatanga nyaya yavo, vanovakiza MDC-KHUPE kuti why absconda ma-meetings, why d. But MDC-KHUPE had a reason yawaisaurira. MDC-KHUPE is a visionary leader, unlike these boys. These boys are vanotuka vakuru vabereki. Just imagine. I wouldn't let it go like it, because I am a patriotic Zimbabwean. I love Zimbabwe more than anything. I don't need that money. Kanzuri echi. Iwo mukatarisa kana tsoro dzauri toronga ukanzuri izvozvi ngedze kuda kuba.
Because izvo vatori nemameya kudhara watova nemayo, yet it must be a democratic process yekuti vachazogara pasi anokodzera oita. Wamafumo pawati papapa ndiwo deputy mayor, muchazoona kana nguva yacho yakwana. Wamakone wakauraya DMB kuparara kuti parara uchazoona ndiwo anenge wameya. Saka wobatana neava manje ava ukautasa varumawa disagreement, varumawa vanhu vari kuvasapota vanhu vemustreet havasi vemusangano. Vanhu vemusangano vanowaziwa. Varumawo muri kuona vana vamafumo vanawana pamwe chete nevana vamafumo pamwe chete nevana wabiti vanozivikanwa nevanhu vemusangano sevanhu vakauraya musangano. Inini pandiri panapa paunotaura taishanda tese kuprime minister's office, takashanda tese kuprime minister's office, vakazobvayo zvapera vakatiza nemari motikari wakachinja dzakabrand wakabhisa wakatengesa mareptop wakabuda nawo vanhu vanobuda even a chair muoffice wachienda nadzo. Waenda wandokufoma pati yavo wakandonawo mangoma wakandonetsa naiko kubhozi vanhu vacho vanoda ukuru. Ndo zvawadzoka futi nazvo zviya izvi zvakonzeresa kuti musangano uite pauri izvozvi. Ndikakutaura izvozvi wanonzi wamashakada kuHatfield, mastructures avo ese havasina kana munhu 1 ese akaenda kwaMaikupe. Why vari kuenda kwaMaikupe? Maikupe is a visionary. Maikupe munhu anoteedza mutemo, munhu ari constitutional, munhu ava nawo muri kuona ava. Ini ndiri muna 1980 I was still a small boy. I think I was about 9, but ndaiziva zvezvaita because inini ndakakura ndakangongwara. Ndoti kana masoja vaindibata ndayotaura nawo nechirungu 89 ndipo vachitaura kuti uyu regera mufana wedu mufana muregera akadaro. Wamwe wachirohwa ndichita because ndakaenda 1980 it was the 27 January if I can remember well. Ndakabva ndiri pamusoro pebhazi kubva kwaMutare kudzamara kusvika paZimbabwe grounds tichiuya kuona waMugabe. Apa chetaisaziva ipapo takaitiri kupemberera Muroi tifunga kuti tiri kupemberera ng'anga, tikazoguma takuungana tese takuwirana kuti munhu ngaaende. The same thing ndiri kuona ipapa. I will say this because I know it is only maybe history that will exonerate me. Waruma makambozvionepi mimi ndakamboda kukanda maposters kwa Mount Pleasant uko ndichida ndine kudhara kuti ini papindire ndakaita kundizobva ikoko chokwadi chautaura it was a revolt of some sort. But what I actually decided was that I cannot let this go. I cannot just let these boys do what they want with this country. We love this country. People have died for this during the liberation struggle. And again, now on the democratic struggle, we've got one maoko akagurwa nemumu wakadini imbonitaurira kuti ndekupi kana kuEurope kana kupi kunoti president wenyu afa munoisa message pawo penyu kuti wanoda zvekutonga nyika handei kuharvest, wanoda zverufu endai kwaMorgan. Apa wakuru waKHUPE wedawa ndiwo wanga ari deputy, wamudzuri wakanga ari deputy, wari kunhamu kuHighlands uku wari kuto munhu ari kucheya meeting iyoyo ndiye akainvita vanhu vari kunzi council. Vanhu vari kunzi council, nobody knows kuti council rekana kuti chinyi because vanhu vaivetwa neVanguard yaibhadharwa mari. Wakomana wakangofanya nechipangano ndowaiti wepinda iwaupinde wapinda mukati munhu ari kucheya musangano ndiye futi achazoitwa president. Muri kuzoona kupi apa mwari kurufu mabva ipapo makuenda vanhu vakuenda kurufu wamuwo wakuru wenyu wamwe chete wakafanya nemi waripo makuda kwawapisira mumba yokubudirira kweHarare makuda aiwa tingatutaura nyaya hakuna kupinda iyo kana kutaura ndini ndakanyarara hakuna kutya kana takutaura chokwadi right tobva ipapo tiri kushaiwa kuti tapedza tabva ipapo ndikuona this is the very same thing yevanhu vanoda power kupfura nyika yawo. Iwo wamafume wari papa muri kuona wari kutaura kanzera kuMount Pleasant hawagari ikoko but one property iriko but mutemo unoita where you reside. The letter and the spirit yemutemo yo, do you know why wa George mutemo letter spirit ndeye kuti ukagara ikoko magetsi akaenda you don't have to wait for a phone call. Magetsi atoenda wakutoziziva wakutofonera zesa magetsi aenda manje unogara kuTenward vanhu vari kugara kuMount Pleasant uri kanzera wavo magetsi akaenda kwenyu ariko wanozoziva sei kuti aenda. Saka inini ndiri kuti inini kuna vanhu vekuMount Pleasant vanhu ava kawa trust them at your own peril.
wakomana wanochinja mutemo country waruti yakachinja mutemo iyo haitokwani pamutemo it's not the council inokusarudza president ikatasakana mutemo unoti accept the president. Alright, hatichadi kunyanya kupinda mumaniti grities econstitution iyi because toda kudzokera kuti vanhu vazive macandidates. Vamafume mungada kupindura here because pane zvataurwa zvakawanda zvakaitika zvingava zviri kuitika maalliance kana kuti chii tisati tadzokera pachirongwa chedu. Vateereri kana muchida kuparticipata paprogram hanzi pawhatsapp number yedu inoti 0775897897 tichavhura mafone lines monzwisisa macandidates edu. Vadumba fanogadzira ebiography yenyu kuti vanhu vachiziva kuti ndiani anonzi Warship Dumba and why should they vote for you in Mount Pleasant, whilst vamafume vachingoresponda in brief. Okay. Chiripo ndechekuti ndambotaura kuti varume ava havachazivi problem yatakasangana nayo senyika. Problem yatakasangana nayo ndeyekuti tisi opposition toda kubvisa ruling party, hatisi kuda kubvisana isusu ku opposition. Is it about removing the ruling party or because my listeners are kuti tiri kuda macandidates anodeveloper whether uri kupi kana kuti kupi. Because if are you going to vote on party lines munhu amune muchiziva kuti hakwanisi kuita basa noti ndewe party. Nyika ino ine history ka vanhu vaita kuti tisava necurrency ruling party, vanhu vaita kuti tive nemapothole ruling party, vanhu vaita kuti economy idone, minister of finance ruling party. The reason why their election is because muri kuda kubvisa the ruling party kana yatadza zvairi kuita. Isusu tiri kuti yatadza and kutadza kwayo kuri kuonekwa nemunhu wese pachena. Saka isusu seopposition inotungamirwa navachamisa takamirira kuti tibetsere vanhu veZimbabwe vadzokere mukugara zvakanaka, and kuti vadzokere mukugara zvakanaka ndokunge vachivhotera MDC Alliance vachibvisa iripo ruling party. Chiripo ndechekuti vanhu havachadi kuti titaure history yevamwe varume nokuti history yavo yakaipa. Isusu history yedu yakachena, hatina ropa mumaoko edu, hatina industry yatakauraya mumaoko edu, hatina currency yatakadisapisa. The quality of the candidates that you are putting forth, are they people who will deliver? Yes, the candidates that we have. Let me go through and run down the candidates that we have. We have the prime candidate, Nelson CHAMISA, who is an advocate, who has been a minister before. Let's reduce it. Let's be brief because our time is running out. We've got Tendai BT, we've got David Coltart, we've got Mashakada, we've got Pauline Mpariwa, we've got the list is endless in terms of the candidates that we have in almost every sector of the economy. We've got the David Chiminis of this world, we've got the Julius Magarangoma, we've got a diverse field that covers all sectors of Zimbabwe society. We've got professionals, doctors, we've got lawyers, we've got activists in the streets. Some of them might not have qualifications, but we've got seasoned labor activists, we've got agriculturalists, we've got people who have worked all their lives at the hands, toe to toe, head to head. The MDC Alliance have got the best candidates that have been presented in any election. For those who have just joined us, the program is Late Night Politics and we are discussing the candidates. We are meeting the candidates. We have been meeting candidates since nomination day, and we continue to meet the candidates. And tonight we are privileged to have in the studio MDC Alliance Ward 17 candidate. He's running for council, Jacob Mafume, and also in the studio MDC-T Mount Pleasant National Assembly candidate Warship Dumba. Because Warship, you haven't been here before, we want to know a little bit about your history so that people know where you are coming from, and then you will tell us in brief what you intend to do for Mount Pleasant. What are the issues that you will be tackling in Mount Pleasant? Oh, thank you, Judge. Inini Warship Dumba upenyu wangu ndakatraina pekutanga as a teacher, as a science teacher kumutare Teachers College. Jiba ndabva ikoko, I got into ndiri teacher, ndakaticha only for 5 years. But during the time 5 years independent teacher, I was studying CIS, Chartered Institute of Secretaries, and I am very proud to have been a student of that organization, because it actually makes a complete person. There is no way you can talk law when I don't understand. There's no way you can talk economics, anything. You can talk anything about anything
developmental. It's actually in me. And I also have psychology that I did at school. I actually understand what even Honorable Jacob they will be saying and the thinking before he actually even says it, because I did psychology. So which means there I'm very privileged. Then from there I actually formed my own company after doing my CIS. It was a computer company, Water Computer Systems. And it is from that company that I actually made my life. I'm married. My wife teaches at Mount Pleasant, and I've got 3 kids. A son who is actually a finance director with the beer company. I also have 2 daughters. They are twin daughters. They are also chartered. They are also this year they will also be chartered accountants. So I can actually say all my kids are chartered accountants. Myself, I was a teacher, and I'm also a secretary. I can actually do anything. I'm actually I can actually say my real strength is administrative. I can administer. You were anything. in council before. Yes, tell us a little bit about that. Then now, in 2008, I joined council as a councillor for Mount Pleasant, and during the course of my duties, I was actually appointed. We had an investigation that was to be carried on, which is the very source of my problems right now. If there's time, I'll actually explain to you. It has been my problem with ZANU-PF, and it's also now my problem with MDC CHAMISA led. When I was in council, when I investigated land, I saw there was over, I can say, nearly $1 billion worth of land was stolen by a commission that actually ran for only 87 days. In the 87 days, it made a record that all councillors in Zimbabwe have never done since the coming of the white people. They sold land, including wetlands. And the wetland that has always been now my problem is the Borodale West. What is that with the Borodale West? Borodale West was actually given to a company known as OGA, whose managing director is Kane Sharp. And this Ken Sharp is actually a very clever guy, because he has actually made strides in ZANU-PF and also made strides in MDC. Everyone has benefited from them. Then now the fear of the MDC Alliance is that if I go back to council or go back to parliament, because what I discovered that time during my short period, because I was only in council for 2 years, before Chombo dismissed me because of this. Many people think that I was dismissed from council because I had actually investigated Chombo and found that he had stolen land. That was not the real problem. The real problem was Borodale West wetland. This Borodale Westland was sold to this company, Oga Investment, in exchange of the construction of Airport Road, which actually Oga Investment never completed. And from the agreement, which Oga never knew that I had, I only showed them when they were threatening me to sue me right now, that you guys, if you want to open that can of worms, let's go. Because I've got the file. Then they were actually even asking me, where did you get the file? Then I thought one of your directors there, when I got there and asking for that file during my investigations, he actually took your original copy and made all copies, which means I actually have a duplicate copy of your file, and I still have it. You promised the council that after okay, yeah, let me go, because it might be something which the OGA might feel they are not here to be represented, so we will move on because we don't want any litigation. Okay. Yeah. But the litigation will be excellent, George. No, but as StarFm, we don't want to be involved in that. Okay. If it's something that could be something that you could be sued for, let's leave it until it becomes in the hands of the police or something, because OGA is not here to represent themselves. Okay, so let's move on. Thank you very much. Thank you for that advice. Then now came these primary elections. The primary elections, or the organization of it. According to the agreement between the parties that actually came in, it was agreed that all council seats were going to MDC-T. The other partners were given parliamentary seats, but it was an exception in Mount Pleasant. But it was actually not clear. No, but even the structures did not know what was happening. Then now they were asked to apply for position. And I applied to be councillor for Mount Pleasant. And at that time when I applied, there were some other aspiring candidates.
But the moment I produced my name, they all said, no, then you can go. Then, which means I went there unopposed. It went for vetting. It was vetted well. It came back. My name was there, but now different ward. They were now putting me in ward 7. Then I was asking, how can you put me in ward 7 when you clearly know that right now I'm fighting with Zek? They want to put me under Mazoe South. That's not where I stay. But you are also my pals. You want to put me again in a different ward. Why? I stay in Mount Pleasant. That's where I've been voting. I was even councillor for Mount Pleasant. What's happening? Then they said, no, you can write an appeal. They said, what appeal? What can I help you? Just correct this. I mean, what 17 and what 17 was unopposed. So the short of it, you were muscled out. Yes, I was actually elbowed out. But the reason I told you, it's Borodale West. Mafume, you are going to be in council and vadumba vamboti hanzi hamugari ikoko. Mount Pleasant ward 17 yacho munonyatso kuiziva here. Zvinhu zvipi zvamuri kutarisira kuti izvi ndo zvichemo zvevagari veikoko zvamuchada kutakla imimi? Yes, George, pane zvizhinji zvatoda kutakula. Zvinhu zvakajairika mumawards neku Mount Pleasant. Pane nyaya iyoyi yavari kutaura vadumba yema-wetlands. Nyaya yema-wetlands inyaya iri kunetsa zvikuru kunana Mount Pleasant uku. Vanhu vari kuda kuvaka pamusoro pema-wetlands. They want to develop simply because they want to take advantage of the property values in Mount Pleasant and thereby devaluing the quality of life there. Then pane problem yaakuitika iko zvino yema bottle store. My bottle store are now sprouting at almost every shopping center, making noise throughout the week, bringing a kind of lifestyle that is not hitherto been known in those areas. If you look at Pendennis, if you look at Bond, there is a new quality of bottle store entrepreneur who are very noisy, who devalue the places. So we are going to deal with that. Then secondly, pane ma new applications yema industry. Pane vashamwari vedu vatinoti vari kubva kuChina kuEast. Vanouya vachirenda imba. Immediately after that votogadzira a small industry. Ipapo potoita sekumagaba apa pari residential area. Vari kuuya vanhu vachida kuita mapermits akawanda ekuchinja magariro ekunoita vanhu vekumount Pleasant. Toda kuzvigadzirisa izvozvo. Vari kumawana kupi mapermits? Vari kucouncil haisi kupindira rinyaya yacho iripo iyoyi. Vari kumawana kucouncil, kune macouncil officials sezvamunoziva, macouncil anoprotesta. But we don't have my executive councillors. We have a situation where the city officials themselves have got more power. Vana dumba mabattles avanga vachitaura mamwe acho were against the behavior yema city officials who have more power at times than the councillors themselves. So zvinochinjwa sei izvozvo? Handi muchangopinda musame situation? Aiwa, tiri kupinda katicha va advocate Nelson Chamisa ne parliament inenge yava dominated ne MDC Alliance. President anenge achibva ku-MDC Alliance. Tabva ipapo tichachinja toita nyaya ye-devolution, to introduce proper devolution. Tabva ipapo mukatarisa smart yedu iri kutaura kuti we need to bring back the executive mayors. Todzosa ma-executive mayors, to implement a devolution, todzosera simba kuvanhu. Nokuti simba rema-mayor nema-executive ndo simba revanhu. Saka isusu patinopinda nehurumende tichatora makanzuru, tichatora hurumende, tichatora parliament, tochigadzirisa ma-discordant issues aripapo. Munoziva kuti executive mayor wakabviswa nokuti waihwinwa ne-MDC. Dzimwe nyaya dziriko kuMount Pleasant inyaya dzemvura. They've not had water in a long time, and one of the issues is to look at our water regime, to say kune matanks aripo ari kuMount Pleasant Heights anokwanisa kuprovide pakaitwa maboreholes in those areas, anokwanisa kuprovide water to that area, but anorambidzwa because city council water does not want to mix with the private water. But we have to look at our regime. Imwe nyaya iri kunetsa inyaya yezinwa. Pane dual management
yewater regime. Kune zinwa uku inenge ichibhadharisa vanhu vemabhoho, then koita city council inenge ichibhadharisa mvura isiri kuuya. We are going to collapse the system and create one unified system. Then we have problems thema roads, we have problems thema lights, then we have problems the security thema citizens. The citizens are not living securely. Now we have problems yema beans, they've not been collected for more than a week now or 2 weeks. Arkungounganidzwa panze ne pema roadside. So refuse collection and waste management is going to be one of the key issues that yatichatakula se tapinda mu city council. Imwe problem yanga iri nyaya yokuti vari kuti the quality of councillors dziri kuunzwa ne MDC o dziri kuiswa ne MDC Alliance adziziridzo dzinofanira kunge dzichimirira ma residents. Right now we've developed a lineup of superstar councillors who have got a mixture of are you admitting that the ones who are there are useless? No. I said there was how can they be useless? They have run. So why have you lined up superstars? We have lined up superstars as a party of excellence, as a smart. So the ones who are there are not superstars. No. They are superstars. The mayor Manyenyeni and his colleagues have done splendid job in the face of an adverse central government. They have performed very well. Now the roads are being repaired. At least there's activity in the city. Some of these areas that were looking derelict are looking better, and so forth and so forth. They've improved the water, the Morton Joffrey works. They invested quite a bit of money, and as a council they've been able to do a lot to improve within the means that they've been allowed the lives of the citizens of Harare. But as we are going forward, we are going to promise more and better as the MDC Alliance. The program is Late Night Politics, and we are meeting the candidates. And tonight we have in the studio a Ward 17 candidate for council is from the MDC Alliance. It's Mr. Jacob Mafume. We have a National Assembly candidate for Mount Pleasant, Mr. Warship Dumba. And for those who want to call, because we want to open up our lines as soon as Dumba vatuudza sa MP zvavari kuzotarisira kuti ndo legislative agenda yavo, ndo developmental agenda yavo ku Mount Pleasant, munokwanisa kuzofona. Nyorai panhamba pasi 0772162651, 0772162651 kana kuti 0714414413. Then tozotanga kutora macalls edu. Ndinokumbirisa, I know that politics is very emotional. Toda kudebata mapoints, hatidi vanotuka vamwe, hatidi vanonyomba vamwe. Put your point across. We want to encourage kuti pave ne debate iri clean, iri lively, but isingatuki. Tivakane senyika. Ma candidates edu aya, just point out where you feel kuti apa vari kuleka kana kuti vari kugona. Zvimwe zvekuzotuka izvo aiwa kwete. Vadumba sa MP munenge muchida kuita zvipi? Ndafara chaizvo waMafume wachitaura nenyaya yewater problem yedu yeku Mount Pleasant, because takambotaura tese. Ndafara nekuti ndofunga wachaita kanzera wangu akanaka chaizvo tikaita kushanda tese ku Mount Pleasant, because he understands what we want. Thank you so much. Saka nyaya iripo chaiyo ndeyekuti isusu nyaya iri kukonzeresa kuti zvese kukanzuru zvinge zvichibhenda mutemo wekukanzuru, mitemo iye inyika inogadzirwa kuparliament ndo yakabhenda. Ukatarisa ukaona kuti wakomana vedu vangu vari kuparliament, the parliament will be different. Mukaona ndapinda imo munenge kutanga mapinda 110, because inini ndichitaura nenyaya yebudiriro chaiyo kwete vanhu vanorara 10 years wozotanga kutaura nenyaya yemareforms ema-elections kwasara some days enomination, yet wakanga warimo for the 10 years wachiziva zvese zviri kuitika, wakamboita majority parliamentarians. Mitemo izvo zvinochinjwa nemajority chete, hazvidi kana 2/3 majority, but they never did anything. Wakuzotanga kuita noise izvo zvapera. Isati daro manje tichipinda imo zotaura Mafume, iyo mitemo yekuti kanzuro inenge ichimhanya mvura ukauya futi zinwa, ngawapedzera nekanzuro nezinwa kuchisoda kuzodhira nemunhu 1. Ndosaka mutemo tichange tichisa iwowo. Kwaya zvimwe zvakanyanya nyaya yautaura yedevolution, which is our pillar. Isusu kwedu isusu MDC-T, nyaya yedu chaiyo budiriro iri kushayikwa munyika muno pamusana pe-centralization of power. Nyaya iri kuitika munyika muno ndeyekuti ZANU-PF as usual inoda kuunganidza zvinhu pamwe chete, zoungana one place kuitira kuti akatora nekuseri kwa hapana anozviona, akatora nekuseri kwa hapana munozongona zvapera kuti
poinga hatisina chinhu. But now with the devolution, what we are saying, Harare inofana kuzvimirira yega. I'm a national leader. Manicaland has always been a very good example for most politicians because it's a diamond. What we are saying is the billions, millions are mutari. If only 10% of what is got from Midlands, from Manicaland, is left there to develop Manicaland because we have a provincial government under devolution. It's all government, although it will be answerable to the central government at 89. 10% ikasara ikoko nevanhu wekumutare ikoko wotsvaga maprofessionals zvako always wotsvaga maprofessionals zvawo ese echinyi wemarodi wechinyi. With that 10% I tell you kuno developa ikoko 90% yoendawo kuno vamwe vasina zvinhu vanonge vasinawo ndo panozova futi kana 5% inopiwa malocal authorities because constitution inoti 5% inofanira kuritenwa kumalocal authorities inozobatsiranawo nemarates ari kubhadharwa nevanhu. Saka toti mutemo iwo unyasobuda zvakanaka. Chapter 14 is very clear in constitution ye local government. Zviri pachena chena zveinoda zvese, but for unknown reasons ZANU-PF haitombodi kuzvinzwa because ZANU-PF talks about democracy. Yet iyo iri Marxist government. But in practice zveinoita zvekucentralize zvinhu chimarxist kuti there must be one center of power. This is saying no. Ngazibve maprovince oenda iyo province yacho pachayo futi ngaidecentralize seCity of Harare. Mount Pleasant ukatasa yaita kuti ibudire zvaita kuti vanhu vaichiwe. Ine zvese, ine maworkshops ekugadzira motikari dzayo, ine magaraji ine maworkshops zvekugadzira zvogadzisa road. Let's decentralize futi further from devolution we decentralize now. Mari inobhadharwa kuMount Pleasant nema-rate payers ekuMount Pleasant. If only 20% is left, the 80% yoendayo kuCentral, it will do wonders. Ndakazona inini penda ndiri kansela wa Timbori MP. Takapuwa 50,000 chete ye Constituency Development Fund. But we did wonders from 50,000. Then now just imagine if we retain 20% of what all the ratepayers pay. Okay, what projects did you do in 50,000? We actually made my tennis court. We actually computerized the whole department. Taita munoda. Taisika to munoda. Say schools. Takatipeze murukuda. Mari yenyu ndei wakatipa maprojects ama schools tikapedza tikaenda wemusika wakutomboona mashelters nezvi takaita only that 50,000 tikagaza matennis court pamwe Pleasant hai takaisa tennis court vana vakufarana nhasi varungofara yakaita wonders ndiri kutaura kuti 50,000 only 50,000. Then now imagine if we retain 20% of the millions that we pay as ratepayers. Unobuda mari yakawanda nedevelopment yakawanda and hapana ratepay anoramba kubhadhara because anenge ari kuona kuri kuenda mari yake. Right now vanhu havadi kubhadhara because vanoziva kuti mari iri kuenda kundounganidzwa kutown house uko ZANU yonokora yoenda kurari yotenga maT-shirt yopa vanhu vayo campaign. Because why? Vanonga vachengeta mari kukanzela havasiwe makanzelas futi vanhu ivavo vanhu weZANU-PF because kune inonzi local government board. Ndio kuti mukati muda kuisa wa Mafuma kuita city treasurer inoenda kulocal board kuya local board yosika kuti hawaiti mari adzi account here dzanti vanoto problem ekukanzura nyaya yema-high salary here. Haisiyo nyaya yekuti mari imwe ino ma-high salaries yes aripo but anotorawo mari because sagiri reshuga rakapera neteaspoon yavanotora. Alright, regai ndirimind ma-listeners toda kuti vachipinda because time dzedu dzafamba. Ma-listeners pindai pachirongwa 0772162651 0772162651 kana kuti 0714414413. Let's have you on Late Night Politics. Hello makadini tiripo makadi ndofara chesi nechirongwa nekupinda muchirongwa. Taurai zvenyu, muri kufona muri kupi? Ndiri kumabhuku. Alright, pindai pachirongwa. Regai nditange nekugadzisa baba avo vari kuopoza MDC CHAMISA. Okay, vagadzirise pamunofunga kuti vagadzire. Vachiedza kuti vanonga futi kuna vamugabe kuti vamugabe muroyi. Zvino tingatungamirirwe here nevanhu vakadaro vatotadza pamwe ndozvavakabvira. Hatibvumidzi language yakadaro, toda kuti vanhu vadebate zviri vacharesponda. Vatoratidza kuti havagone kutungamirira. Alright. Vachamisa vese ngavakambeni nedzimwe nzira. Alright, vachapindura zvavo. Pane mumwe point yenyu yamunayo? Ndichida kungovagadzisa nekuti vatotadza kutaura ipapo. Tinotenda zvikuru. Imi muri kuzovhota here makaregister? Hongu. Tinotenda zvikuru. Muri kubvunza macandidates exactly zvamuri kuda? Yeah. Alright, tinotenda zvikuru. Keep listening.
Attend. Hello, welcome to Late Night Politics. Oh, Yes, hello, you are live on Late Night Politics. yes, how are you? I'm fine, and you, sir? Yes, tira kutaurawo pachirongwa chenyu chamuruta chakanaka kudai so ichi. Taurai zvenyu. Toda kukorektawo mukuru avo vari kutaura vachiti mareforms aiitwa anofanira kuitwa nemajorities of the parliament for the 10 years vanhu vairara. Vanhu ava vanenge vane mapolitical differences. Ukaona munhu anoda kunopinda pamaelection panapa pakungopromiswa zvakawanda, takazoita zvakati, tikazoita zvakati. Vaidi kumbozviita pesa apa zvinotangana nemaelection ndopakutanga kutaurwa zvese zvakutaurwa. Apa muri kutaura muchiti sevapi vatichi? Avo sevari kuti isusu MDC-T tinoda kuzoti kana tapinda tikawana mari dziri kutorwa nemakanzera eZANU-PF hatiregei kunakurirana minyoka mhenyu. These guys they failed as iwo makanzera iwaya ari kutaura zve-MDC-T zvokuti zve-MDC avo ndo vari kurhana Harare yese yatiri kutaura nezvaane mapoto all over. We are sick and tired nezvavari kutaura izvo handipika. Isusu tiri kuti tese ngatimbosapota zvekutaurwa nenew dispensation nemukuru wenyika tione kuti tinosvika kupi. Let's give them a chance vanhu varipo ava vapinda ava timboona kuti zvinoperera kupi. Ndatenda zvangu. Muri kufona muri kupi? Ndiri kufona zvangu ndiri muno muHarare. Tinotenda zvikuru. Okay. Hello, welcome to Late Night Politics. Hello. Yes, you are live on Late Night Politics. Makadi yenyu. Tripo Makadi. Right, ndotaura kuna babawo vari kutaura vari kuti MDC-T avo. Taurai zvenyu. Chirongwa chako zvochi chakanaka icho, but normally ngatistikei pamalines emusoro nyaya yaunenge waisa. Baba vanenge vane bundu ravainaro ravari kuuya kuzorwisa vari paredhiyo. Ngavataure chokwadi chinoda kuitira vanhu kwete kuuya kuzovataka another opposition, ivo vari opposition futi. Kana vaine zvavari kuda kuti vasettle ngavasasettlere paredhiyo. Vakatopanduka kubva ku-MDC chacho, mupanduki mutengesi uyo pasi nemhandu. Tinotenda zvikuru. My only plea is that let's desist from hate language, hate speech. Kana tichidhifa ngatidhifei pamaideas. Vanhu vanogadziriswa kana kuti vanopiwa maideas nenzira yakanaka. Zvekutukana kana kunyombana haiwa kwete. Hello, welcome to Late Night Politics. Hello, welcome to Late Night Politics. Hello, Ngoma George. Makuswera here baba? Ndaswera. Avo vari ku-MDC-T avo ndiri kumbira kuvhunza. Vhunzai. Pamutemo muZimbabwe munomu mandevere vanotonga mashona here because majority zhinji ndeyemashona. Ndiri kuona sekuti mandevere inini anenge ari pa-vice president. Saka matokozani kupi anoda kuita president totongwa nemandevere here. Haiwa, tribalism futi haitombobvumidzwi muZimbabwe. Everyone is equal. Constitution inototaura kuti munhu wese ari equal. Hapana murungu mutema kana angori Zimbabwean citizen ane mvumo ane yekuti apinde paanoda kukwikwidza. Thank you very much. Hello, welcome to Late Night Politics. Hello, Maneru. Maneru, maswera sei? Maswera. I would like to say varuma vari mustudio vari kutika deceive. Nyaya iripo ndeyekuti isusu taita leg behind muno muHarare in terms of development. Guta ratova diki pane where we should have been at the current moment. Varuma they are promising to do A, B, C, D, give us new roads, give us houses, give us all sorts of things. But the bottom line is they are not explaining to us how would they achieve this in the absence of access to concessional loans. In the time that the MDC was in the inclusive government, we did not receive a cent to fix our water reclamation system in Harare. Not a single dollar. Even though we were experiencing cholera and typhoid and the like. China, after the 2018 elections, CHUPE was 154 million. But they will not tell us how and where they will get the funds needed to rehabilitate such infrastructure and develop more and to grow that infrastructure.
infrastructure in accordance to our population within that area is grown. These are finite politicians and political mercenaries, I'm sorry to say. And mukataura solidamina mataura vanogumira pakuti changoita zvisiri kuitwa nevaro. You were not going to detail and tell us how, where would the money come from? Mari kubhadhara mari is not sufficient, it is not. Thank you very much. Tinotenda, that's my panelists murukunzwa kuti the how part. Hello, welcome to Late Night Politics. Okay, let's take some calls before we give our panelists a chance to wind up and respond to the issues that have been raised. The numbers are 0772162651 or 0714414413. Hello, welcome to Late Night Politics. Hey, hello, George. How are you? I'm fine, sir, and you? In fact, I just want to comment. First, I want to comment on the issue of bootlegging. Yes, go ahead. That this man from MDC, my KHUPE, Yanga Taura. The people of Zimbabwe were just desperate for a change. Lungo that change. So, bootlegging in CHAMISA is also with the voters. And in a bootlegging, they are desperate for change. And the CHAMISA, I got proof of it. Is the man. This man alone, the Max Weber, Cambodia and Kota City. He who thinks is leading, while one is following him. He's not leading, but he's just taking a walk. They are not leading. They are not. But I feel we just want CHAMISA on the other one. Chete Saka. Our Wanonzi Dumba. Hatizosvika ipapo. Politics hadzisvangi kusvika ipapo. Okay, thanks a lot. Hello, welcome to Late Night Politics. Hello, you are live on Late Night Politics. Yeah, the line was bad. Hello, welcome to Late Night Politics. Hello, Taswera Maswera. Nyaya tidangotaura paka ndeyekuti isusu toda kungobvisa ZANU-PF musimba nokuti atiparadza. Tachembera isusu vana vedu vakutochemberawo havana kana chavainacho. Sokwadi. Ani muruzvibata? Takazvibatisisa. Saka nyaya iri kutaurwa navaMafume iyo kai. Hazvinei kuti vanogara kupi kana kupi. Ndo vatotoda kuti vainde ipapo. Amen. Ende kana mukanzwa kutaura kuri kuita vaMafume naika. Ndine saka mukatoko kaadvert kaitwa necold storage. Yaiti izvo nyama inonaka inotaura yega. Ndiyoyi. Bururo bharataura rega kudai. Vakuru vangu, kana MDC ALLIANCE yavaCHAMISA ikaisa munhu asingagoni basa munongovhotera. Iye zvino tiri kuda kuti vanhu ivavo vakamboshanda kupi vanhu ivavo. Aiwa, kama candidates ndosaka tichivaunza kuti mustade muona muongorora mukavhota along party line kanogona vangoriwo munhu anongoita zvanga zvichita vamusingadi vacho ivavo. Right, muchiri kuziva here kuti vamuZenda vakambotaura ivo vachiti kana tikaisa gudo paZANU-PF vhoterai. Ndozvamakuda kutevedzera here? Tiri kuda kuti tidaro tibvisa ZANU-PF vanhu ivavo tozogara navo tichiona mashandiro avo kana vachitadza kushanda tobvisa toisa anogona kushanda. Alright, hai tinotenda zvikuru. Pane varuda kuexperimenta kuti tomboisa vanyuwani. Another experiment. Hello. Makaisa imwe. Tiripo makadi. Ndiri kwaMutare. Taurai zvenyu kwaMutare kwakadiko. Kwanda kanaka inini ndiri kuti ZANU-PF ngaimbopfa. Amen. Nekuti zvangofanana varipo nevakabva ndizvo inyoka dzese. Tinotenda zvikuru. Hello, welcome to Late Night Politics. Tauda kuti tichipedzisa vatereri. Hello. Maswera. Maswerawo. Ina uine surisa
kana takatarisa nyika yeZimbabwe tikatarisa mumakona ese marodzi makuru unongoona makazara vana vakomana vakapedza zvikoro Harare yazara nevanhu vane madhigirii. Ini ndinofunga kuti vanhu ava dai vamwe vanyatsotaura chinhu. Of course marara nedzimwe dzese tingatauri asi tinotanga kukosha tinotanga kutaura kuti ikonomi yenyika. Dai varume vari kutaura zvekubudisa industry tinofara nazvo zvinova zvakatadzikwa neruling party zvekuti mwana wose kana anobva kuchikora anoziva kuti ndichanangawo apa ndichababaidza kwete kuti munhu wese nyangwe ari kubva kuyunivhesiti anongonanga kubridge anongonanga mumusika. Aiwa isinoti nyika isikuda kutora zvinhu zvinoendesa nyika kumberi zvekuti munhu anozvarwa achine mpaka paakabata. Tautauri zvedevelopment yewana vari kuzvarwa nhasi kwete zvekuti kutaura zvemarara unenge une mkutano unodiwa asi zvingasiyana nazvo. Maita here. Thank you very much. Hello, last caller. Welcome to Late Night Politics. Yeah. Tiripotaurai zvenyu nguva yatisiya. Nyaya ngopo vanhu vaungodoti zvinhu zvichinje ngazvimbochinja uchimboona kuti vanopinda vachanotiitira zvipi. Ndizvozvo ndikoko ndozvatakatarisa tese. All right, winding up manguva yedu yapera. Vamafume Mount Pleasant Council muri kuda zvemashoko ekuvaudza ekupedzisira. Aiwa sezvabvumwa navadumba kuti Vamafume zvandataura vawirirana nazvo tinotarisa kuti vagari vemumount Pleasant tichange tichidevelopa tichidefenda Mount Pleasant kuti irambe iri the pleasant mountain that it was designed to be. Vote MDC Alliance. Who are you going to be facing? I'm going to be facing some ZANU-PF person and I think the Pastor Ivan Mawarire or yes, Pastor Ivan Mawarire or Jealous Mawarire and this is vakasirana zamo here but no it's Pastor Ivan Mawarire anti Jealous makampa seat somewhere one of the two saka muchazi kuti makapa vakasirana zamo saka tichange tichikontesta tiri koko tichida kuti vanhu ve Mount Pleasant vabudirire tichitungamirwa navachamisa tiri under MDC Alliance mopabatisisa ipapo vabereki MDC Alliance. Dumba thank you unaona nguva yako inotidaidza kuma11 takunzi ma night politician maybe it's because waya usiku nyaya yekuchinja kwezvinhu muno tiri kuwirirana tese hazina basa tiri kubva kwaKHUPE kana kupapi kana papi tese tiri kubvumira kuti ZANU yakati kwadzira zvinhu ngatimbochinja. Mubvunzo wandasina kuvunzai zvamama MDC-2 muchikontest anti split vote kai? Hachi split vote chaizvo zvakakwana pakuti vanhu vanongosarudza. Tinopa example yakaitika kwaMutare ichinzi split vote. Kwakaita ma-MDC candidates muna 2013 chaimo mairi mudangamvura asi wese wairi umwe weMDC neweZANU-PF wakadyiwa ne1 wacho weMDC which means vanhu vanongoguma vasarudza munhu wavanenge vachida hazinei kuti and chendoti chakatonakira izvo ngekuti it's giving people a wide range of choices. MDC Alliance is the way to go. Zvekuti munhu zvekungovhotera munhu kuti anobva kuMDC Alliance tangai matarisa zvotaura MDC Alliance yakamira sei CHAMISA unokuti disturb ndotaurawo sei nai munhu ndozvavanoita they are violent by nature MDC Alliance Warship yavachamisa ndiri kutaura ngezvekuti zviri kunzi isusu tiri kutaura zvekuti dzokai kumusha aiwa Vamafume chimborega vaikira vaworship vapedza. Inini ndiri kuti inini yes change ndoye tiri kuda tese but we must be very careful of the change. Toenda kuti hondo chaiyo iripo ndeye pakati pe MDC dzo dziri mbiri kuti which one is the correct one, the lawful one or the unlawful one. Sokai kumusha iye nemunhu ari kuita zvechiviolent ndo matongero achange vachingoita yayo ivo ngoitaura ndakanyarara vachingodzoka kumushande kupi handui kumusha kune violence. Thank you gentlemen. Thank you gentlemen. The program has been Late Night Politics, an exciting one. We had in the studio Mount Pleasant Councillor Ward 17 Council candidate Jacob Mafume. He's with the MDC Alliance led by Mr. Nelson CHAMISA. Thank you. And we also have in the studio MDC-T, which is led by Dr. Thokozani KHUPE. He's the National Assembly candidate. Catch me again next week when we bring you more candidates and we discuss politics and all that is happening. Please campaign peacefully. Ask your candidates what they are promising and analyze and mopenengura kuti ndizvo here kana kuti anongova mapromise taakuenda kuma-elections. But for now, keep listening to StarFM. It sounds good all the time. Catch me again next Monday. Good night.
Good night. Oh, thanks, Judge. Thanks, Zimbabwe. You've been listening to Late Night Politics on Star FM, taking an in-depth look at the Zimbabwean political scene. Join us again next week, Monday, same time on Star FM. Hashtag Zim Decides. Star FM news and current affairs. First, with the true Zimbabwean story. Hashtag Zim Decides.